අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. අදත් මේ වල එකතු වෙලා ඉන්නේ database management system වල 30 වෙනි question set එකත් එක්ක අපි බලමු මේක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the number of letters in the full name of all students in grade 11. letters count එකක් ගන්න කියලා full name එකේ බලමු කොහොමද query ලියා ගන්න කියලා. answer ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ගමු ඊළඟ section එකට. Single language and literature. Find the number of letters in this word. මේ word එකේ තියෙන word count එක letters count එක ගන්න කියනවා. අපි query ලියා ගමු. Find the number of letters in the full name of all students in grade 11 A class. Letters count එක තමයි මම ගන්න කියන්නේ. කියනවා අපි යමු ඊළඟ question එකට. ඊළඟේ කියනවා prepare the first name of all grade 11B students in capital letter. capital letters වලට ගන්න කියනවා first name එක grade 11B වල ඉන්න. බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා.
අපිට ආන්සර් කියනවා අපි යමු ඊළඟ question එකට. Prepare the names of all the subjects in simple letters. අපිට simple letters වලින් අරගෙන දෙන්න කියනවා subject ඔක්කොම. බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊළඟ question එකට අවසාන එක. Find the average of marks obtained by Amanda Moses, student in class 11A in all term examination in the subjects of science. average එක කරන් දෙන්න කියන්නේ. බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට 30 වෙනි question set එකක් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ question set එකේදී හම්බෙමු. Thank you.